фідбеки про нашого спікера, про те, який він матеріал нам подавав, про те, який досвід отримали учасники. Особисто мені приходили дуже позитивні відгуки. Стівен Албан TINEO, засновник і генеральний директор Assertive Group зі Швейцарії. І я дуже сподіваюся, що сьогодні буде не менш цікаво, і всі ви будете максимально включені в роботу. Тому прошу всіх обов'язково бути із ввімкненими камерами і активно приймати участь, бо від цього залежить, скільки ви візьмете від цієї школи. Ми сьогодні працюємо так само в тому ж режимі, як працювали вчора, з 12 години до 15, невелика перерва на каву з 13 до 13:30. Якщо у вас в ході заняття будуть виникати якісь питання, наш спікер максимально відкритий, тому ви можете їх задавати, піднявши руку або ж написавши в чаті. Настя? So good afternoon, dear participants of the Foreign International School of Global Educational Practices New Way. We greet everyone who joined us today. Yesterday, we received extremely positive feedback on the information presentation and the speaker of the session of yesterday. And we hope that today we will have also extremely nice time spent together. Today, we are working from 12 noon to 3 p.m. We will have a half-hour coffee break from 1 p.m. to 1:30 p.m. And now we would like to ask everyone to switch on the camera. And if you have any questions during the meeting, please don't hesitate to ask. So today we are working with Steve Alban TINEO, the founder and CEO of Assertive Group from Switzerland, and we are very welcome to meet you here again. Wonderful. Thank you very much, everyone, and thank you very much to welcome here. I want to thank the West Ukrainian National University first, and the partner, which is the Netherlands Business Academy. So thank you very much, Oksana. Thank you very much, Jan. And thank you very much, Anastasia, which I know I'm putting enormous pressure on her by speaking a lot. My wife, which I'm going to introduce in a minute, would tell you that never ask Steve a question if you don't have 30 minutes for the answer. Дуже вам дякую, вітаю всіх учасників. Насамперед я хочу подякувати Західноукраїнському національному університеті, також Нідерландській бізнес-академії. Дякую, Оксана, дякую, Ян. Я би також хотів сказати, що оскільки я дуже багато розмовляю, то це такий досить великий вплив на всіх учасників і взагалі на все, що відбувається. Зараз через кілька хвилин я представлю вам свою дружину, і вона вам відповість, що ніколи не задавайте питання Стіву, якщо у вас немає вільних півгодини. So yesterday we started to study a little bit the assumption. We had this great example from Victoria telling me about my glasses. And we just realized that if we don't ask the question, we might actually not have the proper interpretation of the situation. On the contrary, the assumptions are mainly bringing us into wrong directions, only the filter of our own reality. Отже, вчора ми обговорювали тему наших припущень. У нас був яскравий приклад з запитанням про мої окуляри, яке я задав Вікторії, і ми побачили, що коли ми робимо ті чи інші припущення, ці припущення нас можуть повести зовсім протилежний шлях, тому настільки важливо задавати ті чи інші правильні питання для того, щоб правильно оперувати інформацією. So today, we're going to dig a little bit inside of ourselves to understand why we need to be very prepared to handle high-stake situation or conflictive situation, because our brain will bring a lot of little tricks which might actually make us do many mistakes.
Сьогодні ми з вами поговоримо про інші речі, які надзвичайно важливі для того, щоб їх розуміти, особливо при конфліктних ситуаціях, які виникають, тому що наш розум має дуже багато таких речей, які можуть включатися за тих чи інших обставин. So before I trick you, we're going to start first. I just want to introduce myself and introduce my wife, Sonia, and you will understand why. But before that, I wanted to know if anybody has a question or a comment or anything they want to say regarding the program of yesterday. Отже, зараз ми перед тим, як розпочати до заняття, я би хотів представити себе, свою дружину. Ви зрозумієте, що саме представляю. От тим я би хотів когось з вас є запитання стосовно інформації, яку ми розглянули вчора. Anybody wants to raise the hand and say anything, that would be lovely to have people participating as well. It's always very precious. Це буде дуже цінно, якщо хтось підніме руку і захоче задати запитання. Це буде означати, що ви берете участь. Тому, якщо є запитання, будь ласка, запитуйте. Okay, I understand there's nobody for the moment, so let me start. I'm just going to introduce myself. It's important that you understand how I have created my life. Like I said yesterday, not because I want you to follow anything that we have done. To the contrary, we want to inspire you to take the risk and follow your own self and your intuition. Зараз я розпочну з представлення. І я роблю це представлення і взагалі ділюсь цією всією інформацією не для того, щоб ви слідували згідно моєму життєвому шляху, а для того, щоб лише надихнути вас і щоб ви не боялися брати ризики і не боялися стояти на шляху впізнання самого себе. So my wife, Sonia, that works with me, was a famous singer in Switzerland. She was the most famous singer in Switzerland, and she used to play for very big comedies that she would organize, writing her own songs and writing her own shows. Отже, моя дружина Соня, вона була однією з найвідоміших співачок в Швейцарії. Вона була надзвичайно популярна, брала участь в різного типу таких заходів, і вона писала сама свої пісні. And she was in a very abusing relationship for over 10 years. She wrote a book about it. She had domestic violence and domestic rape. She was at the origin of the Me Too movement in Switzerland. Протягом 10 років вона перебувала в дуже таких жорстоких відносинах. Після того вона написала свою власну книгу про домашнє насилля, яка здобула дуже відомість в Швейцарії. So when I met with her, she was completely broken inside, like many of us. She had gone out of the toxic marriage, but she didn't rebuild herself. Коли я її зустрів, вона була абсолютно розбитою, як кожен з нас, коли перебував в тих обставин. І вона була досить така під впливом такого токсичного сімейного життя. So she came into our KYF program, and in 6 to 9 months, she completely healed herself, changed herself, finding the reason why she was submitting to toxicity in her life. Після кількох місяців, коли вона розпочала, тобто відновлення після таких стосунків, вона абсолютно змінила сприйняття себе, абсолютно змінила своє життя, і пізніше не могла розуміти, чому вона перебувала в таких думках настільки довгий період часу. And she has created an association
where she helps people that are going through domestic crisis, but not only domestic violence, many types of crisis. And so she became very skilled in domestic conflict resolution and different kind of emotional conflicts as well. Зараз вона створила свою власну асоціацію, яка протидіє сімейному насильству, а також іншим формам кризи. Крім того, вона має зараз дуже багато досвіду саме в вирішенні конфліктів, які перебували під впливом сімейного насилля, і також включали інші форми кризових ситуацій. And she now runs a different program in Europe against harassment and violence. And she has created a special show that we offer mainly to schools and to governments to promote dialogue, especially to inspire people that are possible victims to speak up and never be silent when there's toxicity or violence against them. Зараз вона запровадила особливий рух в Європі, який протистоїть саме різним формам насилля, і крім того, вона просуває саме інтерес і ідею діалогу між такими людьми для того, щоб попередити можливих майбутніх жертв насильства. And we have wrote a book together, our first book about the methodology KYF, which is an holistic guide for the people to bring themselves back to them. So it's really holistic, and it covers most of the subjects that we have. It was done with psychologists and psychiatrists and other therapists. And when you read it, it's really to give you a sense of all the different subjects and parameters that we have around us. And the one that will inspire you the most, we push you to follow until you find your own personal way of learning about yourself. Так, ми написали разом з моєю дружиною нашу першу книжку, яка є таким практичним підходом для жертв насилля і спеціальним гідом для таких людей, для того, щоб вони знайшли такий свій власний підхід до пізнання себе і до повернення до попереднього стану. And if you would like to receive the book, I'll be very honored to offer it to you by sending the PDF of the Kindle version. You can ask Oksana or Anastasia my details, and we'll make sure that you can receive it. Якщо б ви хотіли отримати дану книжку, ви можете звернутися до мене або до Оксани Євгенівної для того, щоб отримати деталі в PDF-варіанті, ви зможете її прочитати. So, I don't really like to talk about me. I am more shy than you can imagine, but I'm going to tell you a little bit about my life. Я не дуже люблю розповідати про самого себе, я є набагато більш сором'язливий, ніж ви можете собі уявити, але я трішки зараз вам поділюся своїм життям. So my name is TINEO. I'm 47 years old, and I come from a very challenging environment in my childhood where a lot of instability and a lot of violence. I've always been go on, Anastasia. Мене звати Стів Тінео, мені 47 років. Я сам народився і прожив в досить такому складному середовищі, де тривало моє дитинство. I've always been hyperactive. I always had a deficit of attention, and I've had to train myself, or I wanted to train myself to learn many things. So from a young age, I had to deal with difficult situations, which actually prepared me to accept all the difficulties that come without too much of an emotional
destruction inside of me. Отже, я з своїх ранніх років переживав досить складні ситуації, які підготували мене, в принципі, до мого дорослого життя. Я завжди був такою гіперактивною дитиною, у мене завжди був дефіцит уваги. Проте я сам себе навчав, як боротися з тими чи іншими труднощами. So in 2007, I reached the limit of my own capabilities, especially emotionally, and I wanted to die. That's when I realized that I needed to find a way to heal myself. And I turned into many kind of philosophies, spiritualities, and doctors, psychologists and psychiatrists and other doctors to learn everything that would be important for me, how to reconstruct the things that were broken or dysfunctional inside of me. У 2007 році я досягнув свого власного емоційного ліміту. Я почав думати і шукати різні шляхи, як себе вбити. І тоді я почав багато спілкуватися з різними психологами, психотерапевтами, філософами для того, щоб знайти шляхи, як я можу себе ніби реконструювати. So in the time I was working in finance and in negotiation, because I always liked negotiating, especially conflicts. I was very good at calming situation down. I took the advantage of learning the secret for most of the people I work with, understanding that there is not only one methodology or one truth, but there is plenty of different ways of doing things. В ті часи я займався фінансами і я займався перемовинами. Мені особливо подобалося брати участь в кризових перемовинах. У мене була перевага і такий певний життєвий досвід, коли я працював з тими чи іншими людьми, розуміти і бачити їхні секрети ведення перемовин, що показало мені, що немає якогось єдиного методологічного підходу, який буде універсальним для будь-якої ситуації. So I worked with many celebrities, I worked with many entities, companies, I worked with the UN, I worked with ICRC, becoming more than just a negotiator or a mediator, but someone known as making the difference where most of the people would not find any solution. I would always work it really hard with the team of people I've created around me to learn enough about the situations and then deliver at least options. Я протягом багатьох років я працював з багатьма відомими людьми, я працював з різними організаціями, включаючи ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста і іншими, і я працював в справді команді людей, де ми стикалися з різними ситуаціями, шукали різну інформацію стосовно всебічної інформації для того, щоб надати певні варіанти дії. So I had three main mentors, especially two doctors, and with them, one was the head of the it was the head of the medical doctors of the Red Cross. The second one was one of the best doctor, most recognized doctor in mental coaching for celebrities. And the third one was an amazing man which passed away yesterday. So I just want to have a very special little thought for him because he was one of the greatest in my heart and he died yesterday. В моєму житті було троє таких найбільш визначальних людей. Зокрема, один – це голова медичної комісії однієї організації, другий – це надзвичайно відомий лікар, який спеціалізувався по ментальному коучингу серед знаменитостей. І третій – це також дуже близька людина моєму серці, він помер вчора. So I had the chance to train with different people, with different entities and working with special forces, different countries, especially in Europe. So I had the chance to be partnered with a few people from the RAID,
which are one of the elite force of the French National Police, where I trained with them and I trained them in this emotional understanding of themselves. Отже, у мене був шанс і можливість працювати з багатьма різними силами, включаючи спеціальні сили операції різних країн. Я довгий період часу працював також з французькими спеціальними силами, ви на слайді їхню емблему, де я їм допомагав стосовно емоційного інтелекту, розуміння своїх емоцій. So this photo will make people that like Formula One smile, because I am on the left, but the two people on the right are Fernando Alonso and Romain Grosjean. Romain Grosjean on the right is the person you've seen in the car burning yesterday. And Fernando Alonso was a very close friend of mine, and he's still two-time world champion. And I trained them, I worked with them for many, many years. Ви зараз бачите фотографію, вона дуже подобається всім, хто знає Формулу-1. Справа, зокрема, ви можете побачити одного мого друга, відео, з яким ви бачили вчора, де палала оця машина, я вам показував, а зліва це світовий чемпіон саме також по Формулі-1. So to just explain you how I've structured my world, which is changing now, we have humanitarian and diplomatic negotiation done by the company Assertive and by a Swiss foundation called UDNA. UDNA is responsible for dealing with the hostages of the ICRC and of Doctor Without Border, for example. So we have the external mandate to handle their international hostages. Зараз я вам трішки більше покажу про свою структуру зарашньої роботи. Отже, в нашій компанії Assertive Group ми займаємося гуманітарними і дипломатичними перемовинами. Зокрема, наша фундація Хундна, вона спеціалізується на перемовинами також з заручниками, а також у нас є спеціальний мандат для роботи з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, а також організацією Лікарів без кордонів. So my second activity on the right, which is finance and multifamily office, we have two financial groups where I use negotiation skills to help governments, to help wealthy families get better deals or more ethical deals or doing conflict resolution for them. And then the investment, when I see that there's a great opportunity, I use my negotiation skills to help different companies to go where they possibly can. So, sorry, go on, Anastasia. Отже, друга частина роботи, якою я займаюся, це є фінанси. Ми допомагаємо дуже багатьом різним сім'ям, а також організаціям і компаніям для руху, тобто їхніх фінансів. Зокрема, ми допомагаємо їм з плануванням. And so, for example, Biotic and Algatech. Biotic is an Israeli company that has specialized in creating bioplastic with algae. And Algatech is a leading company in the world producing the purest algae in the world. So together, we produce the first 100% reusable and 100% biodegradable bioplastic that comes 100% from algae. Наприклад, з нашими компаніями Biotic і Algatech, це одна з них є ізраїльська, вона працює стосовно переробки біопластику, і інша також, і разом з ними ми виробляємо 100% чистий пластик, який є надзвичайно, тобто в термінах біологічних чистим. And so the biologists and the engineers in this company, they are not too skilled at doing management or doing relationship or negotiation. So I find them investors and I work with them in an executive director, negotiating and doing all that
covering their activities, so they're completely protected in doing what they know how to do. Отже, з цими компаніями біологи та інженери, які там працюють, вони насправді не мають достатньої кількості компетенцій в галузях перемовин. Тому я на посаді виконавчого директора слугую їм такою людиною, яка допомагає їм приведення перемовин і шукає різні інвестиції для розвитку їхніх цих компаній. So this is pretty much how I generate the money to pay for the humanitarian and diplomatic negotiation, which is not always paid, especially when it's humanitarian. People don't really care about refugees or paying for the wounded and the poor in the world. So if you want to make peace and make a difference, you need to generate the money somewhere to pay on the other side. Отже, так загально кажучи, чим я займаюся, я генерую гроші для оплати тих самих гуманітарних і дипломатичних перемовин, особливо стосується гуманітарних перемовин, тому що в більшості випадків, коли вони відбуваються, жодна сторона вона ніби не піклується про це, особливо піклування про переселенців, про людей, які зазнали ті чи інші травми під час війни. Тому, грубо кажучи, якщо ви хочете миру, вам потрібно генерувати гроші для підтримки цього. So I give you one example. This company called WNR is a German company where the owner's wife had a brain stroke a few months ago. Наприклад, я вам дам один приклад відомої німецької компанії, засновниками якої була одна жінка, яка мала дуже такий, тобто мозкове потрясіння минулого місяця. So the owner was in a very bad emotional state because his wife was very close to die. Власник цієї компанії, він був в дуже такому жахливому емоційному стані, тому що його дружина мало не померла. So I came into his company. I helped him handle the crisis that the situation had created because some of the shareholders wanted to sell, some of the employees were afraid that they would go bankrupt, so some wanted to resign. Тобто я пішов в цю компанію для того, щоб допомогти їм вийти з такої кризової ситуації, тому що дуже багато інвесторів, бачачи це, тобто не хотіли продовжувати співпрацю. Також працівники, які там працювали, вони боялися збанкрутувати, що компанія збанкрутує. So I convinced them all to stay. Everything became quiet. We find a new investor and buyer for the company, which has a plan over 10 years. Я переконав їм в тому, щоб вони залишилися в компанії. And now the company is saved, is properly financed. All the employees are emotionally secured. And we know we have a 10-year plan, which the value of the company even increased and almost doubled. Після такої діяльності, після цієї роботи моєї, там компанія, вона продовжує зараз існувати. І працівники, вони перебувають в такій певній емоційній безпеці стосовно їхньої діяльності, і навіть їхній прибуток зріс. And so this is crisis management as well, because the company was very close to implode. And this is the kind of opportunities that there is all around us, and that most of the time we don't see or we don't do anything. But that's crisis management too, and they're very important. Це є одним з видом, така діяльність є одним з видом кризового менеджменту, коли відбуваються ті чи інші ситуації, і їх потрібно якось уладнати. And just to give you a number, for everything I have done, I managed to negotiate 15% of the shares to be paid to us, to bring investors, to help them save the company and to do everything, which is a very profitable business. When you do crisis, people are distressed. So
So if you're ethical, you're not going to ask too much. I could have asked much, much more. They actually increased my part at the end to thank me. But there is money to be made in an ethical way in helping people get out of difficult situations. Щоб говорити більше в цифрах, в ході нашого переговорного процесу ми завжди говоримо про 15% від акцій тої чи іншої компанії і організації, і пізніше ми допомагаємо цій компанії вийти з такої ситуації, і це є надзвичайно важливим також моментом оплата за такі послуги, тому що коли ми говоримо про такі кризові ситуації, дуже важливий і етичний компонент, тому що люди, які перебувають в таких кризових ситуаціях, вони також є такими постраждалими. And as I said yesterday, I have done a little over 800 missions on the field, and this is pretty much the different sectors in which we have worked. So almost everything. When people ask us, what do we negotiate? We don't negotiate one thing, and I will go back something very important that I showed you yesterday. Conflict is about people. We solve conflict because we understand people. So it can be in sports, it can be in diplomacy, it can be humanitarian, it can be in all different sectors. It is people here and there. Отже, крім того, я займався близько 800 місіями, які я робив на місці, тобто моя діяльність перебувала, коли потрібно робити. Ви вже говорили вчора, коли ми говорили, що кожен конфлікт – це про людей. Ми вирішуємо тільки тоді, коли ми розуміємо людей. So, thank you very much for listening. Sorry it was a little long, but I wanted you to understand who we are and what we do. Would you have any question on anything that I say, or a question for me personally on my life, my career, anything? Please feel free. Even if it's a indiscreet question, I'm very open with everything. Дуже вам дякую за увагу. Я розумію, що це трошки таке довге представлення, але дуже важливо, щоб ви розуміли, чим ми займаємося і яку діяльність ми здійснюємо. І, будь ласка, якщо у вас є будь-які запитання стосовно мене, стосовно мого життя, моєї діяльності, навіть якщо вам здається, що ці питання не досить підходящі, я з радістю відповім на них. Please don't be shy. Yeah? It's really important that we all really talk to each other. У мене є Будь запитання. ласка, не будьте сором'язливими. Oleg has a question. Yes, thank you very much. Запитання Hello, таке. Під час проведення ваших місій, чи зустрічалися ви з спеціалістами з переговорів з України або з інших країн бувшого Радянського Союзу? І як вони себе поводили, як вони себе показали, яку техніку вони використовували? So I have a question about your missions. During conducting your missions, have you ever met people who were negotiators or other experts from Ukraine or from post-Soviet countries, and how did they were doing their job? Right. Yes, I've met many people coming from the former Soviet countries. Ukraine, not especially. A lot of Russian, and there are two sides to my answer. Anastasia, you can start. Так, відповідь так. Я зустрічав дуже багато України з пострадянських країн, зокрема багато з Росії. І є два аспекти відповіді на це запитання. So the first answer was that they were normally very well trained and very intelligent people. So the level of education that they reach, not especially in negotiation mediation, maybe more in business per se, but people were trained, they were smart, and they were ambitious.
Мгм. Перший аспект це те, що всі ці люди вони були дуже такими ніби добре навченими, добре натренованими в цій галузі, які вони знали. Це могли бути бізнес, міг бути менеджмент або інші галузі. Тобто це були дуже розумні, освічені і такі амбіційні люди. The second part of the question is a little more tricky. So I do apologize if I say a part that is a little bit negative. I don't want to hurt anybody. But if you look at the profile of the international Russian, for example, businessman, but Ukrainian as well, there's environment with money goes very fast. It can be very corrupted, and people can be very strong and manipulative to win the mandate and make the money. Мгм. Я зараз хочу вибачитися за другу частину моєї відповіді, якщо це когось, можливо, образить, але в більшості випадків з тими людьми, якими я зустрічався, коли це йшла мова про міжнародних бізнесменів з Росії, також з України, там мова заключалася і вся суть основна в коштах. Тобто це були дуже сильні маніпулятивні люди, які також там були елементи корупції, які хотіли досягнути лише певних цілей в плані фінансових. So sometimes in the level of power and of money, the concentration of narcissism is higher. So you will negotiate with people that have a low level of empathy and they don't really mind about the ethic aspect of it. And I'm not saying you ask question about former Russian states, but you go to Africa, it's a lot in Europe as well. Huh? I'm just answering that the basic, let's say, former Russian country businessman that you have to negotiate with can be very, very strong and really not empathetic. Yes, thank you very much. Так, інколи, коли ми говоримо в термінах сили і коштів, грошей, то рівень сили і рівень нарцисизму в тих людей він був досить високим, а рівень емпатії низький. Тобто, коли ми маємо мову і ведемо перемовини з людьми з цих країн, то ми розуміємо, що ця людина може бути дуже сильною, але тобто на рівні емпатії це буде дуже низький рівень. Now, there's a second part to my second answer. You live in a very patriarchal society. And I must admit that most of the women that I have met are amazingly intelligent. They are very sweet and kind, even though they submit a little too much to the patriarchy, to the male. They do a lot of mediation and they are willing to do the extra work for peace and for the good reasons. Є друга відповідь і частина відповіді на це запитання. Ви живете в такому, можна сказати, ієрархічному суспільстві, і переважно з тими жінками, якими я зустрічався, вони були надзвичайно такими розумними, добрими, вони виконували дуже велику роботу в термінах, тобто вони займалися медіацією, вони намагалися займатися діяльністю, яка ніби запроваджувала мир. So you wouldn't be too surprised if I tell you that when we had to create teams of people for the Eastern countries to try to make positive impact, we would choose more women in our team for their emotional intelligence and their kindness than we would take men who sometimes just a little too strong. Тому ви можете уявити, якщо ми обираємо тобто команду стосовно діяльності в Східній Європі для більш позитивного впливу, ми обираємо більшість представників в цю команду саме серед жінок, оскільки у них більший емоційний вони є добрі з оцією силою чоловіків, про яку я говорив.
So I am not a feminist at all. I do believe that we are all very different, and men, women as well, and even men within men, and that we should find the right characteristic and talent and strength to each of us to empower. But yet, there's a very big difference between men and women in negotiation. Анастасія? Я не є феміністом. Всі ми дуже різні в термінах наших стосунків. Жінка з чоловіком, чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. Але у нас є певний рівень певних характеристик, які ми можемо вдосконалювати. І коли ми говоримо про перемовини, оця різниця між чоловіками і жінками, вона є надзвичайно важливою. And there's a very bad perception, and we say that perception is 9/10 of the law, that men can be smarter, more prepared, women are weaker emotionally or physically. These are wrong perceptions. Є дуже таке негативне сприйняття, коли ми кажемо, що чоловіки є розумнішими, жінки – це слабша сторона і слабша стать, тобто це є негативним сприйняттям. And yes, women are outnumbered because men are not giving them the real place. Жінок, якщо подивитися в відсотковому співвідношенні, не є такою велика кількість, як чоловіків серед тих чи інших видах діяльності, тому що насправді чоловіки не дають таку можливість жінкам в це вступати. But you have mainly a natural empathy and a natural skills for creating relationship. Women can be very difficult with each other, but when you put them into a shared common objective and they look in the same direction, they become very, very effective. And I wouldn't be surprised if in the next 10, 20, 30 years, we see much more women leaders, negotiators, and taking actually leadership of big projects. У нас, тобто в цих людей, в них є природня певна емпатія і природні характеристики. В деяких умовах жінки, коли працюють між собою, можуть це не настільки ефективно використовувати, але об'єктивно, якщо їх поставити перед якоюсь об'єктивною задачею, вони дуже ефективно це здійснюють. І я не здивуюся, якщо впродовж наступних 30 років серед лідерських позицій у світі буде набагато більше жінок. And I'm going to give you 3 little examples of things that have to change. When we say crying like a girl or running like a girl, it has a negative perception. Є певні речі, які потрібно справді змінити. От є такі вирази, коли ми говоримо, що от ти плачеш як дівчинка, або ти бігаєш як дівчинка. Це про сприйняття. І такі речі потрібно змінювати у світі. From a very young age, women have been kind of told that they will be saved by a man at the end of the movie. And society has kind of broken the freedom of many women or the confidence they could have to be fully themselves because of that patriarchal З дуже молодого віку, з дитинства дівчаток завжди навчали, що в кінці фільму тебе спасе чоловік, ти будеш під таким захистом, так чи інакше, чоловіка, і це насправді дуже негативно впливає на впевненість і на діяльність жінок, тому що це патріархічне суспільство. And to give you one example, and I don't know your movie in your country or in your culture, but in the modern world, let's say America and Europe, until 2010, there was only 2 movies where the girl was not saved by a man at the end of the movie. Only 2 movies.
Я не знаю стосовно вашого кінематографу в вашій країні, але якщо говорити про світові сучасні стандарти, які були в Сполучених Штатах Америки і інших країнах до 2010 року, було лише 2 фільми, в яких в кінці ніби жінку, там дівчину не врятував чоловік. So in your subconscious mind, we actually told you that you were weaker than man. And this is completely wrong. That has to change. Тобто на вашому такому несвідомому рівні постійно жінкам говорили, що ви є слабшими і вас потрібно, ну, тобто, спасати. Does that answer the question? And is there any other question? We have another 15 minutes before the break. So if you have any other interactive questions or anything, thank you, Oleg, for that question. If anybody has another question, I'd be very happy. Чи це було відповіді на ваше запитання? Так, було відповідь. Якщо будь-які є інші запитання, будь ласка, у нас є 15 хвилин до нашої перерви, тому ми можемо використати цих 15 хвилин на запитання від вас. Anybody, anyone? Okay, not for the moment. So let's go back. Є питання, Олена Степаненко. Олена Степаненко just want to ask a question. Доброго дня. Хотіла би запитати про таке. Ви згадували про особливості комунікації, переговорів з представниками різних культур, і також згадали про такі особистості, які більш сфокусовані на матеріальних своїх інтересах і з мінімальним рівнем емпатії, з більш нарцистичним таким проявом. Я просто буду робити паузу, щоб ви встигли. Дякую. So I would like to ask a question during this time you slightly touched the topic of peculiarities of negotiation with representatives of different cultures and also with people who are more focused and oriented on gaining some financial adventures and who has some an artistic behavior. І в деяких моментах, навіть де по вашим відчуттям, наскільки я зрозуміла, ви вбачали там корупційні елементи. And even more, as I understood, in some moments there were elements of corruption. Як ви в таких ситуаціях вибудовували з ними розмову, розуміючи і якби зчитуючи, той їх намір, який вони, можливо, не проявляли, але який от по всіх там факторах вказував на хитрощі, спроби обману, маніпуляції. Як ви вибудовували в такому ключі з ними діалог, коли бачили, що кожна зі сторін на меті має все ж таки схитрувати, а не бути щирою, і якщо є така можливість, то, можливо, би якийсь практичний свій досвід, якусь історію, звичайно, з збереженням конфіденційності, можливо, ви могли б поділитися. Дякую. So how did you build the whole process of communication and conversation, the whole process of dialogue with this kind of people when you could see their true intentions? Maybe they didn't directly tell this, but when you could feel these tricks, these attempts to deceive, maybe some manipulation from them, maybe you could share some practical experience. Thank you very much for the question. One of the most important character traits that we can have is authenticity. Now, if someone is corrupted
and the other part is ready to pay for the corruption, this is not my responsibility to interfere and lecturing them about how honest they have to be. We have go on. Дуже вам дякую за запитання. Перш за все, дуже важливим елементом в моїй відповіді є те, що все зв'язано з таким поняттям, як автентичність. Якщо хтось є корумпованим, а інша людина готова платити за ту чи іншу послугу, це не моя відповідальність вступати в цей процес і якось давати їм якусь таку лекцію, якими чесними вони мають бути. And so with that authenticity, that's actually the key for you to ask all the questions by being always careful on how you ask the questions. З таким видом автентичності вам потрібно бути завжди дуже обережним в тому, як ви задаєте ті чи інші запитання і як саме ви їх задаєте. I remember being in a negotiation with an important politician in a country. Я пам'ятаю, коли я мав змогу мати перемовини з дуже важливим політиком в нашій And I країні. knew they would pay something under the table. І я знав, що вони говорять про якісь певні чорні гроші, які вони платять під столом. So I couldn't ask him how much and where and how it would happen. That would have upset him. Я б не міг запитати стосовно суми, скільки, коли, де ці кошти мають оплачуватись, тому що це було б не прийнято в цій ситуації. So I actually told him that I used to work with other mandates in the region and that people use to give a little check to what we call the bride's baskets. You know, when someone is getting married, there's a basket and people put presents in the basket. Я тоді казав, що в деяких культурах і в деяких ситуаціях я працював з людьми, які досить такими були перевіряючими стосовно тих чи інших речей, і було таке поняття, як придане, тобто кошик на весіллі, де ми там платимо ті чи інші гроші, яка це придане ніби використовувалося в таких ситуаціях. And he was the finance minister of that African country where they speak French. And in French, we call that le panier de la mariée, which is really the bride's basket. Це поняття в французькій мові, воно має значення, якщо повністю перекласти як яскравий кошик, тобто це є придане. І міністр фінансів з однієї африканської країни, тобто вони дійсно використовують таке. I just kind of joked a little bit with him. I went very light in the atmosphere and I asked him, I know that in your country, sometimes there's a little present that is going into the bride's basket. Make sure that everything is organized to the culture of your tradition. Тобто після такої серйозної розмови, яка розпочалася в ході тих перемовин, я намагався якось розрядити обстановку, пожартувати, зробити її такою простішою. І я їм сказав, що дійсно, якщо у вас є така певна можливість, не можливість, а така ідея от цього приданого, того, що ви там, коли збираєте гроші для цього, то мені важливо знати, чи все достатньо організовано в цьому процесі, і чи все виконано тут. And he laughed very loud and told me, Mr. TINEO, you are a very smart man and you will be in touch with my colleague XXX. And he gave a name.
Угу. І після такого мого запитання стосовно організації цього процесу переданого, вони дуже типу засміялися стосовно цього, тобто їх це розсмішило, і вони сказали: ну, містер Тінео, ви є досить розумною людиною, я вас з'єднаю з однією людиною, не будемо називати його ім'я, і ви з ним поспілкуєтесь. Address the situation yourself. Never let anybody drag you into an unwanted situation. If there's something you have to say, just immediately say it. Just remember, find the body posture, the way you're going to say, and the right word of what you're going to say. This is key to everything you're going to be doing in life. Угу. Ключем всього, чим ви будете займатися у вашому житті, це те, що вам потрібно брати відповідальність, вирішувати самому ситуацію. Тобто не дозволяйте комусь в тому чи іншому процесі вас заводити в той чи інший шлях. You another little trick, which is very important. This one you can write down because you can use all the time with anybody in your environment. Угу. І є ще один така схема, яку ви можете використовувати. Ви можете її записати, тому що ви її можете використовувати в будь-яких ситуаціях. So, if you start working with people and you have, let's take it. Imagine that you will sit down around the table with lawyers who are going to lie about you. They're going to say terrible things about you. Давайте уявимо ситуацію. Ви сідаєте за стіл з юристами, які обманюють, тобто які обманюють стосовно деяких речей про вас, і які говорять про вас жахливі речі. When you enter the room, what do you do? І коли And ви it's a real question. І це запитання до вас, якщо ви заходите в цю кімнату, де сидять ці юристи, що ви будете робити? If anybody wants to answer any ID, you come into a room, there's 4 lawyers, you know they want everybody to think that you're a fraud, that you're not skilled enough, that you're not trained enough, that you're a liar, and la la la. How do you cut it off? Можливо, є якісь ідеї, як ви будете діяти в такій ситуації, коли ви заходите в кімнату і ви знаєте, що там сидять люди, які хочуть показати вас як шахрая, як обманщика, як людина, яка не має компетентності, тобто які хочуть вас, ну, тобто показати, яким поганим ви є, як би ви себе діяли. And it happened to me many times because I'm an independent. I don't work for governments and I don't work for secret services. So I'm always the most vulnerable independent negotiator. Така ситуація, вона досить часто ставалася зі мною, тому що я завжди був таким ніби незалежним експертом, незалежним перемовником в тих чи інших ситуаціях, і я був найбільш такою враженою, ну, тобто, як людиною в таких ситуаціях, тому що я не працював на державу, на уряд, на якісь конкретні сили. Any idea? Anybody wants to try or have an idea of how you would cut it out? Ну, можливо, тобто там є і сторони, і є адвокати, так? So there are parties, other people, and there are these lawyers. It can be anything. It was just a simple example. Maybe the clients are there and they just want to break your credibility. Так, тобто може бути будь-що, вони просто хочуть зламати цей рівень довіри до вас. Okay, I give it to you. You do some... Yeah, Olena? Ну, те, що так зараз приходить в голову, ну, привітатися, звичайно, з однієї сторони тримати в собі інформацію про те, що в них, тобто я би, мабуть, заходила би в приміщення, де я знаю, що знаходяться люди, які налаштовані проти мене, з розумінням того, що вони переслідують свої інтереси, і що це лише їх ситуативний стиль поведінки. Тобто відділити їх задачу, що вони намагаються оборонити якусь свою позицію, взагалі від них. Це перший момент.
Mhm. So the first moment, if I would enter the room with the people who are against me, I would greet everyone, and I could keep in mind the information and understanding that these people have some interests, and I could divide their interest in this concrete situation, like this behavior from the people that they are. Okay, I think we should do the exercise maybe. If we have time, we'll do a little exercise at the end. I understand, Olena. Go on. What else? Другий момент це якщо я знала приблизно, яку інформацію вони про мене говорять, я би їм про це повідомила, сказавши, що там я знаю, що можливо у вас є думки, і повідомила би, що і як я вже на якийсь момент знаю. Це якщо я знаю щось. And the second situation, if I already knew that they shared some lie about me, I would inform them that I know that you are saying about me these kind of things. That starts to be very interesting. Imagine you enter the room before sitting, before greeting, you just look at them with a little bit of a smile, saying, wow, I have the 4 lawyers in front of me that will lie the most about me. That's a lucky day for me. От уявіть тепер насправді таку реальну ситуацію, коли ви заходите в те чи інше приміщення, і ви так посміхаєтеся перед тим, як ви привітались, перед тим, як ви сказали будь-що, подивитися на цих людей, і ви кажете, о, це люди, які про мене завжди обманюють, брешуть, тобто говорять неправду. And then I would tell them, well, then I am ready, and I would go and greet them very calmly, looking at them in the eyes. Тоді я є, тобто жінкою, я заходжу, і я дуже спокійно, дивлячись їм в очі, вітаюся з ними. If you show them that you're not afraid of them, that you know the strategy, it's called an accusation audit. That's the term we use. If I don't want you to think that I lie, I will tell you, Olena, the next thing I'm going to tell you might seem a little bit crazy, but it's the truth. And if you don't believe me, I'll give you the proof. That has killed the idea in your mind that I can be lying. But I need to say it before. Could you please explain one more time, because I didn't... Right? Imagine, Olena, that I have to tell you something now, okay? Something about me that I don't know. I know Barack Obama. You're going to say, no, Steve, you're a liar. Now, if I tell you now, Olena, I'm going to tell you something that sounds a little bit crazy, but if you don't believe me, I'll show you the proof that what I say is real. Are you ready to receive what I'm telling you? Тобто, от такий випадок, типу, от я зустрічаюся з людиною, і та людина каже, що я знаю Барака Обаму. Я кажу, то я знаю, що там Стів, ти обманюєш, ти його не знаєш, а він каже, я тобі зараз це докажу, зараз я покажу тобі одну річ, і ти мені повіриш. I'm going to tell you something very weird, Olena. I'm Italian, I have a lot of feminine energy, and I'm very charming. If I wouldn't tell the people that I am married or that my kindness is not flirting, a lot of women could think that I am flirting with them. Я вам зараз скажу дещо дуже дивне. Я насправді є італійцем, у мене дуже багато жіночої енергії, і я говорю інформацію стосовно того, я є дуже таким чарівною особистістю, і я говорю всім, що я є одруженим, завжди от говорю про цей момент тільки тому, щоб жінки не думали, що я з ними фліртую. Because if I come to you, Olena, and I'm very kind, and I'm offering you to go for a drink, and we talk about things, you might actually believe that I want something from you. So if I want to kill this, then maybe not you, but a lot of people sadly think. So if I want to kill this idea, like with the lawyers, I need to confront it.
I need to say it. And I will give you a very specific example. Anastasia, you can go. Угу. І, Олено, от якби я вас запросив, наприклад, піти зі мною кудись на каву, ви б могли б подумати, що це я від вас чогось хочу, якби я б не давала цю попередню інформацію стосовно мого одруження. Тому от це також можна перенести і на ситуацію з цими юристами, тобто таким людям ви маєте давати якусь дуже конфронтуючу інформацію стосовно вас. І зараз я вам дам приклад стосовно цього. So I give you a story before the break, and then you will understand. Я зараз вам розкажу історію перед нашою перервою, і ви зрозумієте. Last year, I worked with a European president that someone, maybe him, had made an amazing mistake somewhere, somehow, but nobody understood why, but it was a catastrophe. Минулого року я працював з європейським президентом, і я зробив дуже велику помилку в роботі з ним. Це була дуже така яскрава помилка. So they call me when they have 2,000 of lawyers, secret service, ministries, diplomats, they still call me because they didn't find where the problem was. І вони подзвонили, зателефонували до мене, там було дуже багато інших представників дипломатії, юристів, біля 2000 і міністрів, проте вони дзвонили все рівно до мене, тому що вони не могли зрозуміти, в чому заключалася ця помилка, де знайти цю помилку. So nobody likes me, and everybody is afraid that I find something against them. So I become someone that they're not going to help. Ага, тобто вони зробили якусь помилку, і я людина, яка туди приходжу, і мені потрібно знайти, де вони тут помилилися, і, звичайно, вони всі до мене ставляться негативно, вони всі мене не люблять, тому що вони розуміють, що я зараз вкажу на негативну їхню роботу. So now, Olena, I want to be capable of asking him every question, having access to absolutely everything, to give him all the most negative possible comments. And I want him to tell me, yes, of course. How do I do this? І мені потрібно мати здатність зараз з ними спілкуватися для того, щоб отримати всю необхідну інформацію для моєї діяльності. Мені потрібно задавати їм велику кількість запитань стосовно того чи іншого, і щоб в кінці кінців досягнути чогось. І як мені це зробити з цими людьми? So, Mr. President, in my function and in regards of the difficulty of the situation, Я кажу, пане президенте, з огляду на важливість і складність цієї ситуації і з огляду на мої власні функції, there are moments where I will have to ask you confidential information and very indiscreet questions. Будуть моменти, коли мені потрібно буде вас запитати справді таку конфіденційну інформацію і досить такі чутливі запитання. I am the person we might have to bring you the negative news, and I might actually upset you with some of my comments and my behaviors. Я є людиною, яка вам пізніше доставить негативну інформацію, і я можу своєю поведінкою вас якось засмутити. Mr. President, how far do you authorize me to go? And I shut up. Як далеко ви даєте мені авторитетність і можливість працювати? Remember when I told you the power of questioning? The president didn't answer for 6, 7, 8, 10 seconds. And then he told me, okay, go all the way. Після того, як я задав йому ці запитання, тобто президент він не відповідав протягом 10 секунд, а пізніше сказав, гаразд, роби свою роботу. So when I had to bring him the very bad news, I called him and I say,
Mr. President, do you remember the first time we met? I asked you, or I told you that I will have to bring you some very negative news. Today, I have to bring you a very negative news. How do you want me to do it? And I shut up. I give him the power. He chooses the rules, not me. I don't impose anything to anybody. Тобто я тоді телефоную, коли мені потрібно давати ті чи інші погані інформацію, ті чи інші погані новини до нього. Я до нього телефоную і кажу, що ви пам'ятаєте, я вам казав, що в ході моєї діяльності я буду вам приносити ту чи іншу таку негативну інформацію. Як би ви хотіли, щоб я це вам зараз доставив, тобто розповів. І тоді я замовкаю, і я даю ніби йому владу над тим, щоб він контролював, тобто і сам казав, як вона продовжується, ця ситуація. The only question he asked is it that bad? Єдине запитання, яке він мені задав, це чи це настільки все погано? He was preparing himself emotionally. І він готував себе емоційно. And I didn't know it is bad, but not to a level that will affect you on the long term. I give him positive. Я сказав йому, що ні, все не настільки погано, як ви собі думаєте, до такого максимального рівня. Тобто я йому дав ніби як позитивну відповідь. And the French ambassador, which was next to me, which I asked to give him the news, asked the question, Mr. President, can we tell you the truth? And he was ready. І французький посол, який вже мав, власне, давати саму інформацію, я його запитав, типу, чи він може сказати зараз вам, сказати правду. And 10 seconds later, there was a long silence. He said, yes, Mr. Ambassador. And that was the end of the story. Then emotionally, he didn't fire anybody. He didn't go into an outburst. He was not doing something. It was finished. The crisis was handled, but we prepared him just to make sure that things would go de-escalated. І, звичайно, в кінці кінців він сказав, що він хоче почути правду стосовно цього. І навіть коли виявилась і та чи інша інформація, це не було такою кризовим, тобто кризовим середовищем, тому що перед тим ми пройшли певні кроки деескалації конфлікту, ми ніби попередили, що те чи інше може відбутися. So now it's time for a break. After the break, you will have another story with the president of South Africa, but that's for after the break. You have 30 minutes, enjoy and have a wonderful coffee. Тобто зараз буде перерва. Я думаю, що перерву ми можемо зробити до 13:40. Ми трішки перелімітували, можливо, люди будуть мати якийсь час на обід. До 13:40. Okay? So our break is still 1:40. Can you speak, Anastasia? Yes. Oh, now I hear you. Okay, wonderful. That was just my headset being not properly connected. So you tell me, Oksana, you tell me when it's all good. Тобто скажете, пані Оксано, коли можна розпочинати? Ми можемо вже розпочинати, вже перерва закінчилася. Надіюся, що всі змогли трішечки чи пообідати, чи просто відпочити. Класно. So we can start. Our break is over. We hope that everyone could have some rest. Wonderful. So I hope that this little story gave a little bit of insight, but it's actually key how you communicate with people. You know, we're always talking about communication, and communication is not only the way you express yourself, is how the other one is ready and willing to receive it. Коли ми говоримо про ключ в комунікації, коли ми говоримо про комунікацію саму за себе, це не лише про те, як ви спілкуєтесь, але й про те, як інша сторона може сприйняти і чи хоче сприйняти те чи інше. And so if someone is not ready in a negotiation, in a mediation, but especially
in a conflict resolution when everybody's emotional, then what you say will not be received. Коли хтось, інша сторона, не готова до того, щоб отримати ту чи іншу інформацію емоційно, особливо коли ми говоримо про перемовини, то не буде мати значення те, що ви говорите зараз до цієї сторони. And this is my second example. I was called for a crisis resolution in South Africa by the African Development Bank. Це мій другий кейс, другий приклад. Одного разу мене покликали в Південній Африці стосовно перемовин з одним банком. Which was organizing the African Development Forum. It's a little bit like the World Economic Forum, but for Africa. Це було організовано Африканським форумом розвитку. And so someone from the African Development Bank wrote a terrible recommendation saying that Johannesburg was the most dangerous city in the world and women should not walk alone, otherwise the risk of rape was very high. І раптово всі отримали одне таке твердження, повідомлення від представника Африканського банку розвитку, що Йоганнесбург було одне з найнебезпечніших міст, і жінкам взагалі туди не можна приїжджати, тому що ризики того, що вони можуть бути зґвалтовані, дуже високі. The newspapers and the television took that document and published it, saying that it was an outrage and that South Africa felt very insulted. Газети і телемедіа, вони взяли оце повідомлення, вони почали це популяризувати, і таким чином Південна Африка, вона була ніби як пошкоджена в плані. So with the pressure, President Ramaphosa of South Africa cancelled the forum, the African Development Forum. It was 2018. Це було у 2018 році, і через отакий тиск з боку медіа і інших джерел президент, він відмінив проведення цього форуму. So during 3 days, some people talked to each other, creating a nightmare, a big mess. No one was named to handle the crisis. Протягом 3 днів люди один з одним сперечалися стосовно цього меседжу, тобто відбувалася справді така велика криза всередині країни, і ніхто не міг це вирішити. So after 3 days, the Swiss organizer of the event asked me to come immediately to try to handle the case. Після цих 3 днів організатор з Швейцарії, який був відповідальним за організацію даного заходу, він покликав мене, щоб я негайно прибув туди. So I prepare my luggage, I go to the airport and I fly 20 hours to South Africa without having no explanation whatsoever, apart from that little text that was written. Я підготував себе, тобто я зібрав усі валізи, я пішов в аеропорт і полетів в Південну Африку, і окрім цього маленького повідомлення, про яке я раніше сказала, у мене не було жодної іншої інформації, тобто це все, що в мене було. So I arrive at 9 in the morning, I go into the main different rooms where there's the main different people of the different cabinet and companies, and they're all fighting against each other to find the person responsible. Я прибув о 9 ранку, і це було приміщення, де було багато різних кімнат, багато людей, і всі вони сперечалися стосовно того, хто відповідальний за це. So I tried to talk to them to understand the situation, but everybody is so emotionally touched, impacted by everything. Remember, when we're very high in emotion, we're very low in rationality.
Мгм. Я намагався зі всіма поспілкуватися, поговорити, але всі вони були під таким високим емоційним впливом. І ви пам'ятаєте про те, що ми говорили вчора, коли у вас високий емоційний тиск, ви раціонально не здатні мислити. So as nobody wanted to listen to me, I asked the authorization to the organizer to try something a little bit pushy. And he said yes. Мгм. Ніхто не хотів мене слухати, і я тоді попросив організатора даного заходу спробувати одну річ, яка би ніби їх як трошки підштовхнула, і він погодився на це. So I started screaming in this room where there was maybe 50 or 60 people. I started screaming that it was my fault, that I was really afraid of being fired, and that I would ask for their help. Угу. В приміщенні, де перебувало 50-60 людей, приблизно я почав кричати. Я почав кричати і казати, що це моя провина, що так сталося. І я дуже наляканий, що мене звільнили, бо тому я не сказав це раніше, і я So I кричав про kept on допомогу. repeating, this is my fault, this is my fault, this is my fault. By removing the fault of their shoulder, their risk of being fired, because everybody is always afraid for his own position. When you're emotional, you concentrate most of everything towards yourself. Тобто я постійно повторював те, що вся вина на мені. Таким чином я забрав відповідальність з їхніх плечей, і вони не перестали боятися того, що їх можуть звільнити. Тому що коли ви перебуваєте під сильним страхом, ви в такому сильному емоційному тиску і завжди хвилюєтесь за свою позицію. Then suddenly, I actually created saviors out of people that were just a few minutes ago, they were victims. Угу. І за допомогою цієї ситуації я з тих людей, які кілька хвилин тому були ніби жертвами ситуації, перетворив в них, тобто зробив з них рятівників. So psychology would tell you that we are either persecutor, victim, or savior, unless you really take consciousness of yourself, and then you can get out of this infernal triangle. Угу. В психології є такий термін, що ви завжди перебуваєте в позиції жертви, рятівника або ж переслідувача. So most of the people were not victims, they were not being fired because the responsibility was somewhere else. So they actually came to help me. Більшість людей, вони тоді перебували в позиції жертви. Вони переймалися про свою позицію, про те, що їх можуть звільнити, і тоді вони прийшли для того, щоб мені допомогти вже пізніше. So in less than 5 minutes, I had the phone number of all the important people. I had contacted a lady called Vanessa. She was the secretary of the president. And I had the right arm of the president of the African Development Bank. І менше за 5 хвилин мені вдалося здобути усі контакти людей, які мали значення. Тобто в мене з'явилися контакти і інформація стосовно секретаря Ванеса, а також стосовно інших людей всього лише за 5 хвилин. I called both secretary to explain them the stupidity of the situation and how one mistake was done and that we would immediately correct it and that the two presidents needed to talk to each other, not to cancel it, because it was only a mistake. That document was never supposed to be, it was an internal document, it was never supposed to be released. Я покликав 2 секретарів і також 2 представників і сказав, що вони повинні між собою уладнати цю ситуацію, тому що це є лише помилка. Тобто оця інформація, яка стала поширена, це був внутрішній документ, який ніколи не можна було би поширювати. So we explained to the president of the African Development Bank that it was a sad mistake of just an email being sent to the wrong chain of command
we didn't realize what it was. So it's not done on purpose. It was really a stupid mistake. Ми пояснили президентові Африканського банку розвитку, що те повідомлення, яке він отримав, це була така дурна помилка. Цю інформацію ніколи б не можна було поширювати, і це лише таке непорозуміння. And we explained to that lady, Vanessa, the secretary of the president, that it was actually a stupid mistake, that we were very close to find who was responsible, but it was not important because it was a mistake, and that everything would be corrected and something else would be written on the other side to apologize. Також ми пояснили секретарю Венесії стосовно того, що це знову ж таки є помилкою, що не так важливо шукати зараз відповідальну людину за це, як важливо змінити ситуацію і опублікувати, ну, тобто іншу сторону даної новини. So I land at 6:30 in the morning. I reach there at 9. At 9:30, 15 minutes after everything started, we have the president of South Africa accepting to have a call with the president of the African Development Bank just to sort out that issue, understanding that it was nothing insulting, that it was really a simple mistake of internal recommendation written by someone who were never supposed to be published. And the call is organized for 4 p.m., so the afternoon. І, тобто, я прибув в ту країну о 6:30, я прибув до компанії в 9, в 9:30 відбулася ця вся ситуація, і вже за 15 хвилин у нас відбулася розмова з президентом Південної Африки разом з президентом Африканського банку розвитку стосовно того, що вся ця ситуація, це непорозуміння, це помилка, таке би не мало публікуватись, і форум все-таки відбувся. So the kindest person in that whole situation was the secretary of the president of South Africa, Vanessa. So I started joking with her. I started laughing. I called her, I thank her for everything. I asked for her support, for her collaboration, saying that her key role was actually to tell to the president of South Africa, don't be that upset. It's just a stupid mistake. Don't cancel anything. You will get the situation solved. Найдобрішою і найключовішою такою людиною в даній ситуації це був секретар, це Ванеса. Я пізніше з нею зідзвонювався, тобто ми жартували, говорили стосовно тих чи інших речей. Я їй дуже сильно дякував, ми обговорювали інші моменти колаборації, тому що вона саме відіграла ключову роль, сказавши президенту Південної Африки, що це лише помилка, це непорозуміння і не потрібно, ну, тобто, скасовувати повністю весь захід. And that Vanessa was so great. Always find people in your team that you connect with them, you can laugh, you can tell the truth, and people that might be, you can see that they're very street smart. And Vanessa was really one of these people. Тобто в будь-якій ситуації вам потрібно шукати і звертати увагу на людей, які можуть справді змінити хід ситуації, з якими можна відкрито про все поговорити, пожартувати, тобто зрозуміти, в чому основна суть, і які допоможуть вам, ну, тобто, знайти вихід з цього. So she did so good that President Ramaphosa, the minute after, called the president Adesina of the African Development Bank. They laughed on the phone and they said, let's sort out that situation together. This is really, really stupid. Вона настільки добре виконала свою роботу, що через кілька хвилин президент цієї Південної Африки, він зателефонував президенту Африканського банку розвитку, і вони вже через кілька хвилин посміхалися один до одного по телефону, сміялися і обговорювали, наскільки от така дурна і ситуація вийшла, і яке непорозуміння. So it took us, and we still joke about this, 28 minutes to sort out the entire situation because I decided to take the responsibility on my shoulders. Nobody knew me and they didn't care
they came to the rescue as long as they were not responsible. Мгм. Тобто для вирішення цієї ситуації всього пішло близько 28 хвилин. А все розпочалося з того, що на початку я взяв відповідальність вини на себе. Тобто я зняв відповідальність з їхніх плечей, і відповідно вони тоді почали допомагати, коли не відчували жодної вини. And this is how it works in conflict resolution. The preconceived ideas that someone else will handle the situation, that someone else has the solution, that someone else is going to do something, it's completely wrong. Conflicts are emotional. They are not rational. The president was emotional because he felt that his country was insulted, and it was not rational. He knows Johannesburg is one of the most, with Caracas, one of the most dangerous city in the world. It was just emotionally hurt that someone would actually just write it in an insulting way. Мгм. Тобто основна така момент в цьому є те, що не потрібно робити припущення стосовно того, що хтось за вас вирішить цю ситуацію, хтось розбереться в цьому, хтось буде, тобто більш придатним для того вирішення. Це є негативним, і так робити не потрібно, тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про конфлікти базуються на емоціях. Це не про раціональне вирішення, це про емоційне. І в даній ситуації також емоції саме відігравали роль. Nobody was never fired. They didn't need to have a rational legal proceedings against the person when the emotional side that was it's cancelled because we're insulted, the situation completely disappeared and nobody talked about it anymore. В даній ситуації ніхто не говорив про раціональне вирішення навіть цього конфлікту, тобто не створювалися жодної комісії стосовно пошуку відповідальної особи за це, щоб пізніше її звільнити чи провести якісь подальші процедури, тому що весь конфлікт він насправді побудований був на емоційному сприйнятті. And after 28 minutes of work, I could take the day off and go and visit the Mandela Museum. Після 28 хвилин моєї роботи у мене був вільний час для того, щоб відвідати музей Мандели. And that's it. So this is just an example of how, remember when I said yesterday that we work in the blue part, and the conflict is always somewhere in the blue part. Тобто в цьому і був результат моєї роботи, і ви пам'ятаєте з нашої вчорашньої лекції те, що ми завжди говоримо і працюємо в конфлікті саме в цій синій частині. So remember, conflict is about people. We solve conflicts because we understand people. I understood where the blockade was, same with the first story. And then we understand people because we understand ourselves. So we're going to go back into this. People know sorry. You go. Конфлікт, отже, якщо говорити знову ж таки в термінах, про які ми говорили вчора, конфлікт – це завжди про людей. Ми вирішуємо конфлікти, тому що ми розуміємо людей. Для того, щоб розуміти людей, потрібно починати з самих себе, розуміння себе. So let's try now to understand ourselves, okay? Is there any question or any comments on what I just said? Do you want to write something in the chat box, or do you want to raise the hand and ask a question? Тобто зараз ми розпочнемо з інформації стосовно розуміння себе. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте їх стосовно того, що ви щойно почули, або можете написати у чаті. Nobody? I would love to have somebody. I love questions. Було б добре, якби хтось задав запитання, тому що дуже вітаю це запитання. Okay, nobody. So now we're going to go into a few tests. It's going to be a little more interactive and a little more video.
Угу. Зараз ми почнемо з такої інтерактивної ситуації. Будуть певні відео. I'm going to try to make you understand and to inspire you to learn about yourself, because what you know about yourself today might not be the reality of who you are. Я вас хочу надихнути до розуміння самих себе, до пізнання самих себе, тому що розуміння вас зарашнє, ким ви є зараз, може змінити вашу реальність в майбутньому. So, we're going to start with the cognitive charge. Cognitive charge, it's something, we're not going to go into the details, but the psychologists, they know it really well. Our cognition, it's pretty much what works that we understand our dimension through the senses, through what we see, and we try to understand everything in our brain. That's normally what we call the cognition. Коли ми говоримо про когнітивний заряд, зараз ми про нього будемо говорити, це про те, як ми розуміємо ту чи іншу інформацію. Психологи можуть більше про це розповісти, але це про те, як ми використовуємо всі наші сенси чуття для того, щоб розуміти, що відбувається. So normally when you look at something, you can imagine that what you see is actually the truth. And we're going to start just with the eyes. В більшості випадків те, що ви бачите перед собою, ви розумієте як правда. Тобто ми розпочинаємо з наших очей. So we start with this picture. And I will ask the people to answer, please, in the little chat box. I just have to open the chat box somewhere. If you can answer here, what do you see? It's very important. Let me just open the chat box. I don't find it. Where's the chat box? Where is it? Ah, yeah, it's here. Please let me know in the chat box, what do you see here in this picture or in this drawing that is so special? And we're just going to use the cognitive charge with the eyes. Тобто вам зараз потрібно подивитися на картинку, яка зображена перед вами, і написати у чаті, що ви бачите. Це дуже важливо. Будь ласка, всі зверніть увагу на те, що зображено, і напишіть у чаті. I see Victoria moving her head down on the side. That's true. Try everything. So imagine, now that's the cognitive charge. You're looking at something and you have to make an interpretation of that thing. So we see a shape, we see colors, we see blue, green, we can imagine that it's maybe 3D, I don't know. Our brain is trying to find what it is. So we have one answer, 2 parts of one sink, the same color of this. The what, sorry? Of the same color. 2 parts of one sink of the same color. So which would be the same colors? Який буде однаковий колір? То я давала відповідь, це сірий колір. Якщо ми приставимо палець до екрану на центр розмежування цих двох частинок, то ви побачите, що направду це є дві частини одного кольору. Що це за предмет, то я не знаю. The color is gray, so when we put our finger on the middle part of this sink, you could notice that the color is the same. Okay, can anyone else see this? Or anything else? Is it the same gray? Thank you, Oksana. But is it really the same gray? There's a dark gray and there's a light gray. Anybody? Do you think it's the same gray? Чи вам всім здається, що це однаковий колір, тому що, ніби здається, що вищий частинок це темно-сірий, а внизу це світло-сірий. Your brain cannot see it. Oksana is absolutely right. This is the same gray. But it's impossible for your brain to see it because your brain is making an interpretation of the situation. So every time we remove the finger or remove the cover, our brain has to make a proper interpretation to try to understand something.
Our brain is not made to see colors for colors. Normally you see colors on something. You see color on a table, on a surfboard, on a drawing. So your brain is trying to interpret something that it is not possible. It cannot. You can do it 100 times. Oksana, thank you very much. You found it. So you found the little trick in it, but the brain cannot do it. So that's just the beginning to understand that when we enter a room, when we enter a conflict, we have different. Sorry, Anastasia, I always go and go. Thank you. Отже, так, Оксана Євгенівна мала рацію, це дійсно один і той самий колір, проте проблема в тому, що наш розум, він не розпізнає кольори, він їх інтерпретує через навколишнє середовище, в якому знаходиться той чи інший предмет того чи іншого кольору, і це стосується всього. So imagine that you enter a conflict situation. You go into a room with one other person. Remember, complex, you need to improvise it. We have senses. So normally we look at the person, then we're going to hear what they say. Then maybe we say something. Then there's maybe a physical contact, but the energy is going to talk. So this all are very important parameters to take in consideration because each of them can be altogether saturated and then you don't understand anything. If I go on, Natalia. Коли ми заходимо в кімнату, ми бачимо певних людей, тобто ми їх бачимо, як вони виглядають, ми чуємо, що вони нам говорять, ми можемо відчувати певну їхню енергетику від взаємодії фізичної або ж просто відчуваємо їх. І всі ці речі, вони складають певний комплекс, який нам потрібно завжди брати до уваги, але не завжди ми можемо це все розділити, коли великий вплив всього одночасно. So now, if I want to steal your wallet, I saturated one of your senses, or maybe two, the eyes and the ear, and then suddenly you're going to be lost in 3 dimensions, and I can move my arm, and you're not going to see it. Тобто відбувається така ситуація, може відбуватися, коли під впливом тих чи інших чинників ви настільки сконцентровані на чомусь одному, що ви не берете до уваги інше. І, наприклад, коли людина може порухати рукою або змінити якусь там свою поведінку в плані рухливої, то ви можете це навіть не замітити. And now, if you are emotional, in an emotional crisis, your cognition reduce it even smaller than when you are good. And sometimes you don't even hear anything. What the person is telling you, insulting you, you don't even hear. You don't even receive anything. You're completely blocked. So it can be positive, but it can be very, very negative. Якщо ви знаходитеся тим більше під впливом емоційного якогось стану, ви ще менше речей починаєте замічати, що відбувається навколо вас. Тобто ви можете навіть не чути людину, яка вам щось говорить, або пропускати ці чи інші речі. Це може бути як позитивний елемент, так і негативний в ситуації. Great. So it means that the cognitive charge can be your own limitation. Це означає, що ваш когнітивний заряд і ваше когнітивне сприйняття залежить від ваших власних лімітів. Right. Now I warn you, the next exercise can be a little bit tricky, and sometimes people can feel a little bit insulted by it, but it is not. And the people, Oksana, if you know it already, let's just not say anything because it's a very important point. Зараз наступна вправа, вона також буде досить такою хитрою. Дуже багато людей, які проходять, можуть відчувати, що їх ніби так трохи образили, але це насправді дуже важлива вправа, і ті люди, які знають, про що це вправа, будь ласка, не кажіть, щоб люди зрозуміли самі. So, the cognitive charge, if you are not trained,
normally psychology would tell you that you can receive one information at one specific moment, +2, -2. Угу. Психологія каже, що ви можете отримувати ту чи іншу інформацію лише в певний момент, одну інформацію в один момент, плюс дві або там плюс-мінус дві. Meaning that if you are talking to someone, you cannot read something on the wall and listen to another conversation. If you speak, I am talking to you, I am trying to read what's here on the painting, and I'm trying to listen to music behind. That would be 3. Okay? Це тоді, коли ви не натреновані, і тобто, якщо ви, що це означає? Це означає, що якщо ви з кимось спілкуєтесь, ви не можете одночасно читати, що у вас написано, наприклад, на дошці, або ж іще слухати музику. Тобто спілкуватися, читати і на фоні слухати музику. So the very fast people that can have a high IQ or high EQ, for example, some jet fighters or Formula 1 drivers, sometimes because it goes fast, they can actually go to 3 +2 -2. Ті люди, у яких є високий IQ, EQ, також люди не треновані, наприклад, люди з Формули 1, вони можуть одночасно робити оцих сприймати цих 3 речі, плюс-мінус ще 2. So when you train, because you can train yourself, you can go to quite high number, 7 information that you receive. So I bump into Anastasia for the first time in my life. I can actually her saying, "Hey Steve, how are you?" I hear. I can look at her and see her face. Maybe she has marks on her face, maybe she's crying. I can analyze her clothes to see if something is, for example, broken or if she might be attacked. And then I can look around and I can still get information to have in 1 second just a few information of the situation. This is very important in extreme crisis resolution because sometimes we have 2, 3, 4, 5 seconds to assess the situation. Наприклад, ми зустрічаємося з новою людиною, ми її бачимо вперше. Тоді ми дивимося на неї, тобто це вже друга наша функція, ми дивимося на неї, аналізуємо, тобто як вона одягнена, як вона спілкується, яке в неї лице, які там міміка і так далі. Тобто в 1 секунду ми можемо, коли людина натренована, робити і сприймати різні речі, при тому ще сприймати навколишнє середовище, яке відбувається. І це є дуже важливо в умовах кризових екстремальних ситуаціях, коли у нас є 5 секунд на початку для того, щоб оцінити середовище. So here we go. We're going to watch a little movie, which is for a little bit less than 2 minutes. It's someone is dead in a room. There's an inspector asking questions to employees of the house where the people was killed. Зараз ми подивимося відео, яке буде тривати не більше 2 хвилин. Там буде опитування інспектора працівників. And then we just look at the situation and we will discuss it after. It's in English, but what they say, it's not that relevant. After, we're going to remove the volume anyway. I play it and we talk about it after. Тобто ми зараз подивимося відео, ми не так важливо про те, що вони будуть говорити англійською мовою, але основне спостерігати стосовно того, що відбувається, і пізніше ми поговоримо про це відео. We don't see any video yet.
You don't see the video? No? Okay, wait. Why is it that you don't see the video? Let me see. Do you see the black screen here? Yes, now yes. Okay, let me maybe play it from here if I can. Maybe it's easier. Mhm. But no sound. It's okay. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Okay, let's start with that first minute and something. Imagine that you are crisis manager. You just go into a situation and you have to assess the situation. So can anybody, and I want everybody to participate to this, can anybody tell me what they see or what they're feeling or anything? You can write everything in the chat box, and then Anastasia will look at it and we open the discussion in your language. Yeah. Тобто вам потрібно зараз уявити, що ви є кризовим менеджером, і от ви приходите в ту чи іншу ситуацію, і ви бачите, що відбувається. І вам зараз потрібно буде написати в чаті, на що ви вперше будете звертати увагу. Anybody wants to write something? Maybe only Oksana. I'm pretty sure she knows. Чи хтось хоче написати щось стосовно того, що побачили? Тобто, на що ви перше звернули увагу? Anybody? Any idea? Did they arrest the right person? Or was the person really dead? Or is the situation being staged? Or is there something that has changed? You tell me, huh? Тобто потрібно сказати, як ви вважаєте, чи вони арештували правильну людину, чи є якась установка в... So there are some answers in the chat. First, Larissa, she observed the body and the environment, the whole environment in the room. Also, Okay. Oksana is saying that... Sorry, first one. What about the body? She observed the body? А що ви побачили у тілі? So the whole situation in the room changed. The things that people were holding and the watch near the body. Sorry, So Steve, what? I noticed that the body was the man's leg was how to say, broken. Probably it was like His hand was broken. Oh, his hand was broken. Yes. No, I don't know. I'm asking you. Okay, his hand was broken. So who said, Anastasia, that things changed in the room? How many things? What did the person see? Які саме речі змінилися в кімнаті? So Larissa Maximova just said that everything changed, like the watch near the body. Also, what changed in the watch? The time or what changed? А що змінилося у кімнаті? Прошу ще раз.
Говорити можна, щоб не писати, чи треба тільки писати? Кажіть, я перекладу. Ведмідь змінився на рицаря. So the bear changed to the fighter. Змінився зовнішній вигляд і в поліцейського, і в детектива, і в техробітниці, чи в помічниці, чи в домогосподарки. Also the physical Одяг. appearance, their clothes of the inspector and of the employees changed. Змінились предмети, які вони тримали в руках. Okay, the employees didn't change. They were not closer to the inspector. So that's an interpretation. I understand there's changes. I'm just trying to understand which one. So we said one is a bear that changed into a knight. Mhm. Anybody has seen it? Just raise your hand. I mean, that seems to be weird, but Чи хтось побачив ці not зміни, чи many. якщо хтось побачив ці зміни, підніміть руки, що Okay. Did you see? Let's define the question. Has anybody see something very precise? Just give me a precise answer. The bear changed into a knight. That's one possibility. Maybe the video is about this, maybe not. So we took that. Bear into a knight. What else? хто побачив The clock. точну The clock? інформацію якусь? Зміни в предметах можна говорити? Yes, there are some precise information about changing of the things around. Жіночка похилого віку тримала тільки вазон для квітів пустих, а потім вона тримала штуку, в якій, наприклад, як на мій погляд, колотять спеції, там розбивають і перець. Не знаю, як це правильно пояснити. І оцей чоловік, який стояв поруч з домогосподаркою, спочатку тримав скалку в руках, а потім тримав підсвічник. Змінився колір і вигляд годинника. So how many things did she think she has seen? Two more about the flower pot and about the candle holder. Okay, superb. So she believes, so maybe she has three things, right? Three changes. Тобто ви замітили основному 3 основних речі, які змінилися, чи більше? Ні, ведмідь і Okay. рицар. Ведмідь Let's do something now. I'm going to give you a new. колір I'm going to одягу. give you a new. Колір одягу. And also the color of the clothes. Предмети, які тримали. Color of their clothes. Okay, so we have to be careful because some of the things she say might be right, but some of the things are not right. So we have to be careful about what we see. This is precisely the exercise. What we want to know. Yeah, go on. Нам потрібно бути дуже обережними стосовно того, що ми бачимо, тому що деякі речі, які ви кажете, вони є правдивими, деякі ні. Now, most of the people, when we do this exercise, they don't know exactly what they're searching because there's one, and there's 3 dimension, the story. So now I'll give you a new, we're going to remove this, we're going to keep this, and we remove the story. We don't want to know who has killed whom. That has absolutely no importance whatsoever. We're not going to hear anything. We're just going to watch. The only thing I want people to only watch and take a pen. And maybe if there's a bear changing into a knight, we just write it. Whatever it is, we just write it. And we try to find little clues, information about the scene. Okay? Let me just go into sharing. I just need then to remove the volume. Зараз не потрібно слідкувати стосовно всієї ситуації, хто кого вбив, лише дивитися і дивитися, які речі змінились. Okay, we just watch.
Okay, this is quite interesting. Anybody has seen anything special now? Чи хтось ще побачив щось особливе зараз? The color of the coat. Okay. Color of the coat. I'm quickly trying to open it. Oops, sorry. The I'm watch just gonna on try the... to. The watch. I'm quickly gonna try to open it in YouTube, so maybe we can go frame by frame. Anything else? Also the suit of the body changed and the hat changed. Okay. So let's try to see if I can open now. If I can open YouTube here and then. Also the size of the flower pot and flowers. Okay, so we enter a situation. We enter a room. What happened? We enter a room and there's a lot of information. What I'm trying to make you understand, sorry for that. Sorry for that. That's not good, the commercial, but we have no choice. No, it's not this one. Okay, I'll find it again. What I'm trying to make as a point to you, it's we enter a room. Our cognitive charge is open. We want to get information. To get information, there's one thing we need to remove, is what Victoria did yesterday with my glasses, is assumptions. Because our filter of life is so full of trying to understand things of the past and trying to understand things of what we've learned that we completely forget to assess the situation for the situation itself. Угу. Тобто ми заходимо в кімнату, і у нас наше когнітивне сприйняття абсолютно відкрите до тих речей, які ми бачимо. Проте нам потрібно брати до уваги ту річ, про яку ми говорили вчора, і вправу, яку ми зробили вчора з Вікторією стосовно припущення. Тобто припущення – це речі, на якому базується наш попередній досвід, і речі, які ми бачили в минулому. Це нам потрібно не брати до уваги. So, if I enter this room with my filter, I will miss most of everything that is happening because I need to tell my brain what I am searching. Otherwise, it will mess up completely the instruction that I give my brain. Угу. Коли ми заходимо і маємо бачити щось, у нас є певний фільтр, тобто певна задача, яку ми говоримо нашому мозку, що він зараз має побачити. So we said most of the people can get only one information, +2, -2. Більшість людей, як ми вже сказали, вони можуть отримати і сприйняти якусь одну лише інформацію, плюс-мінус 2. So you see flowers, you see colors, you see people. Can you imagine how enormous this information are that you receive in a few seconds and that need to be analyzed by your brain? Ви, тобто, можете побачити, скільки тут речей зараз охоплено. Є квіти, є оцей ведмідь, є кольори, в чому одягнуті люди. Тобто це дуже багато речей, які впливають одночасно. So you need to give yourself an instruction, which is not, for example, to find who is the killer. We don't mind who is the killer. Ви маєте давати своєму розуму певні інструкції, що він повинен робити. Тобто це не буде, знайти, хто тут є вбивця. The instruction you can give your brain is what is the next information I need to understand
So what kind of question can I ask later to understand? Інструкція, яку ви даєте вашому мозку, це ті речі, які вам потрібно зрозуміти, і те, що вам потрібно побачити, які запитання мені потрібні для того, щоб я зрозумів і побачив те чи інше. Okay. If I would be with you, we would do the exercise today and tomorrow. But because we're in Zoom, we have to do it only today. Якщо б ми були вживу, з вами спілкувалися, ми могли б робити ці вправи і сьогодні, і завтра, але оскільки ми через Zoom, то ми лише сьогодні будемо робити ці вправи. So now if I cut the video and I ask you tomorrow, which color was the clock on the ground? There's a lot of assumption. Your brain will search, maybe wood, maybe brown, maybe not. You're not going to remember. Якщо б я зараз обрізав це відео, тобто виключив, і завтра я би вас запитав, якого кольору був годинник, ви б давали дуже багато припущень. Можливо, він був коричневий, можливо, сірий, можливо, ще якогось кольору. But we have 5 senses. So why don't we talk to our own senses, which if today, and we'll make the exercise tomorrow, I will tell you that the flower is pink flowers. I will ask any of you tomorrow, because we said it, which colors are the flowers? You're all going to tell me pink. Тобто дуже важливо наше сприйняття, те, як ми те чи інше сприймаємо через наші органи чуття. Якщо я вам сьогодні скажу, що ми бачимо рожеві квіти, то завтра, коли я вас запитаю, якого кольору були квіти, ви скажете, що вони рожеві. So remember the story when I met Anastasia in the street? If I try to understand what happened to her, I'm not going to know. If I say crying, mark on her face, jacket torn apart, my brain is going to take this information and build them, not as trying to understand and making assumption, but it's just going to be facts. And what we want, and you will see, we're going to do it now. You're going to be amazed how many things you're going to see in that room. Then suddenly these facts will stay in your brain because the trying to find an answer will saturate the cognitive charge. Putting facts and words will just make you navigate through the facts. Тобто був приклад, ніби ви зустрічаєте на вулиці когось, і ви дивитесь на цю людину і намагаєтеся її зрозуміти. Проте, якщо ви просто випишете і ніби проговорите ті факти, що ви бачите, от я бачу, вона плаче, у неї там родимка на щоці, у неї такий одяг, тобто ви проговорили певні факти, не намагаючись це зрозуміти. Пізніше це вам допомагає не робити припущень, а базуватись на конкретних речах. Wonderful. So we start together. We enter that room. We look at pink flowers. We start here on the left. Pink flowers. We have a brown table cover. We have a pink carpet, just the border. We have a wooden clock. We have a blue jacket. We have a bear. We can say lady skirt, man with this kitchen thing. Then we have lady, we can say big pot. Here we have black on the painting. Then we have constable. We can say he has a police hat. We go fast, huh? Everything has to go, but you just say it. Then we can say golden painting and golden, how do you say, the curtains. And then he has the police officer has a gray jacket and a black hat. And it moves a little bit. Go on. Well, you don't need to say everything, but say that they have to say pink flower, bear, wooden clock. And really go from, like a circle. You go from
left to right to left, and then you cover the entire thing. Угу. Тобто, що було щойно сказано? Було сказано те, що коли ви дивитеся на ту чи іншу ситуацію вперше, вам потрібно просто проговорити і, ну, ніби проказати самому собі те, що ви бачите, піти ніби по колу. От я бачу рожеві квіти, я бачу дерев'яний годинник і так далі. Тобто, конкретно переіменувати те, що ви бачите перед собою. So let it move now, and we're just going to stop from time to time. So we can say wooden clock, we can say blue jacket. Now, remember, we say the lady with the skirt, we say that he has a gray, the police officer has a gray jacket. Nothing seems to have changed. Remember, we said pink flowers. Do you remember when we say pink flowers, how they were? They were round, right? Look at these flowers. It's not the same flowers. Тобто ви вже можете побачити, що квіти змінились. Ми проговорили, що були рожеві квіти, вони були круглі. Зараз це вже зовсім інші. So it goes on. It's not the same flowers. We don't know what happened, but it's not the same flowers. Then it goes on the other side. Oh, look at that. Remember, we say bear. It's not a bear. It's a knight. Someone found it. Congratulations. Then the lady, we say skirt. That's the only thing we say. Maybe this thing changed, but we didn't say it. Anastasia? Так, тобто ми повернулися назад, і ми пам'ятаємо, що тоді ми сказали, що був ведмідь. Ага, ведмедя нема, тобто тут вже лицар. Жінка, вона була в спідниці, можливо, щось змінилось, можливо, ні, ми ще зараз не бачимо. Ми тоді не проговорили те чи інше. It continues. Remember, we said that the painting behind was black. We don't know if what changed, but the color changed. Remember, we said that the man was holding something. We say a kitchen thing because we don't know exactly the name. That has changed. It's not that difficult. If I ask you, what was the color of the flowers? You will say pink because you said it. Move on. Remember the lady, we said she had a big pot. Look at her pot. It's a small pot. Continue. Remember the painting in the back on the left. We said that it was golden. It's not golden anymore. It's not the same. You can even visualize it now. It's a man on it. So it changed. Police officer, we didn't say much. We say he had a police hat. Seems to be the same. Now remember, we say the curtain. We say the curtain were gold. It's not gold, it's orange. Remember, we said the police officer had a gray jacket. It's not gray, now it's beige. Remember the hat? We said that it was black hat. Now it's gray. Continue. Remember, we say that below the flowers, that was a golden, or we say close to a table cover. And look, now it's beige. Oh, now let's go to the dead man. Remember what we say to the dead man? We say pink carpet. It was the border. Pink carpet has disappeared. Then the dead man, we don't remember him right well, but we say that he had a blue jacket. Is this one having a blue jacket? It has changed. Now, the clock, we said wooden clock. Is that a wooden clock? No, it's not. So let me go back into the presentation. We do it again. You just look at it and you will realize that there are 28 changes in the room. They change absolutely everything, not the people, but the thing they hold. They change the dead body and nobody sees the dead body. In all the exercise I've done with that thing for the last 5, 6, 7 years, nobody sees. So we are so lame in our brain that we're trying to find the killer, but we don't even see that the dead guy has changed. This is the limit of our own cognitive charge. Let me just do it, and I try to do it without volume, and then I show you the complete scene.
This exercise is remarkable because if we really realize how limited we are, and now you're not even touched emotionally. If I would have tell you, if you fail that exercise, you don't qualify for your certificate, and you've paid $3,000 for your studies for nothing, you would have most probably saturated your cognitive charge and being even more blocked. Anastasia. Тобто ця вправа є надзвичайно важливою, і вона надзвичайно показує те, наскільки обмежені ви можете бути під впливом тої чи іншої інформації, ситуації, з якою ви стикаєтесь. Тобто, якщо у вас є задача одна, ви можете абсолютно не побачити і упустити все інше. And so if I go to Africa and I enter that room with my cognitive charge, trying to understand, trying to deal with everybody, trying to understand every story and everything, I cannot. Not because I'm not clever enough, maybe I'm intelligent, because my brain will not be functioning well enough to give me all the information. Якщо б я зайшов в те приміщення, де вирішував ситуацію в Південній Африці з завданням зрозуміти, що тут зараз відбувається, мій мозок не був відкритий, когнітивне сприйняття не було б відкрите настільки добре, і я б нічого не побачив, не замітив і не зрозумів, що там виходить. Just realize that we are so limited in your brain that you didn't see that they changed the dead body. You didn't see that they changed 28 things. Everything, all the color of everything have been changed. The design of the things, it was changed. I just put it to you again. So you just enjoy it to the real limits of who we are as humans. Stop, sorry. Вам потрібно зрозуміти і усвідомити те, наскільки ми є обмеженими в нашому сприйнятті, в нашому мозку. В даному відео змінили 28 різних речей, від кольорів до предметів, які там є. І ці такі зміни і сприйняття, це взагалі стосується кожної ситуації. Зараз ми ще раз подивимося це відео. This is remarkable. Honestly, every time I watch it, and even if I watched it maybe 1,000 times, every time that I do the exercise for myself with you now, I can say and see maybe 7, 8, or 9, even if I know all of them, because still my brain knows everything, but I miss because I cannot get all the information. Ця вправа, тобто, є надзвичайною. Навіть кожного разу, коли я її проходжу і роблю, я ніби вже знаю, що там було змінено, які предмети, але все рівно я можу спостерігати лише за 8 речами, які можу конкретно сказати, що вони змінились. Oh la la, we still have a lot to do and we don't have much time. So now we have 10 minutes left. So I would rather answer a question or someone who wants to talk about it than just give you another exercise, but we can do it. The only thing is, I want you to just realize what just happened, because I'm not telling you that you are stupid or that I am stupid. I'm telling you that we are very humble and limited humans. And if you want to handle a conflict, the conflict is never the story that you have in front of you. It's always something behind. It's always something so complex with so many different stories, and that, it turned out to be a conflict. And we need to be more humble and more clever than the others if we want to be great conflict handlers.
Мгм. Отже, в нас залишилося 10 хвилин, і зараз я би надав більше перевагу тому, щоб ви задавали якісь запитання, бо, можливо, хтось хоче поділитися своїми думками після інформації, яку ви почули. Але основна ідея в тому, що, знову ж таки, я не хочу сказати, що ви є дурні, або я є якимось дурним. Це лише про наше сприйняття і про розуміння і усвідомлення того, наскільки люди є обмеженими під впливом тої чи іншої ситуації і взагалі. І коли ви вирішуєте конфлікт і підходите до вирішення конфлікту, вам потрібно розуміти, що це надзвичайно комплексна річ, і потрібно її дивитися з різних сторін, а не думати, що це так просто воно є так, як є. So anybody has a question or anything? I would really, really rather have a question. Don't be shy. Ask me anything. Because Якщо we still have a little 10 little minutes. So у нас всього-навсього залишилось 10 хвилин, тому, будь ласка, у кого є запитання, не соромтеся, задавайте їх. come on, one question. Anyone, let me pick someone. Katerina Ulik. Is that the right name? Any question, any comments? Tell me something. No question. Nothing. Nothing at all. Okay. Let me find someone else. We have Marco Vorivoda. Oh la la. Я б хотів повернутися на початок розмови до ситуації, яка була в Південній Африці. Коли ви зайшли у приміщення, так, вам вдалося змінити фокус уваги людей і показати, що ви будете відповідати за рішення, які будуть прийматися. Чи вірно я зрозумів? So I would like to talk and to ask about the situation in South Africa that you described. So when you entered the room, you changed the focus of attention of people, and you started to be responsible for the things. And so, did I understood this correctly? Yes. Because everybody was afraid to be responsible or to have made a mistake and to be fired. I gave them the person responsible. So I would make them feel lighter into their own risk and responsibility. Так, тому що в той момент усі були налякані, і вони боялися брати на себе будь-яку відповідальність стосовно ситуації, яка склалася, через боязнь бути звільненими. І я ніби спростив їм ту обстановку, в якій вони перебували, взявши всю вину на себе. So let me ask a question for women, Marco, and you will understand. Women, if you're attacked in the street, what do you scream? What do you say to attract help? And it's a real question. You can write it in the box. Це запитання до жінок. Якщо ви можете дати відповідь, написавши у чаті, або так сказавши, тобто, якщо вас на вулиці намагаються якось образити, і вам потрібно привернути увагу, щоб вам допомогли. Що ви кричите? Тобто, як ви себе поводите? Do you scream help? Do you scream I am attacked? Чи ви кричите поможіть? Чи ви кричите мене атакують? Do you scream fire, 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 for example? Чи ви кричите, що ось вогонь, там пожежа, наприклад, що ви кричите, коли вас ніби атакують? It looks like a stupid question, but it's very strategic. They made studies in the United States at Harvard Medical. Це виглядає досить дурним запитанням, але це насправді дуже стратегічне, воно під гарвардськими дослідженнями було проведено. Katerina, you can answer. So we have some answers also in the chat. Yes. Okay, yes. Katerina?
Дивіться, я вперше б, наприклад, не кричала. У мене трошки, я завжди, знаєте, спочатку намагаюся зупинити, щоб людина, ну, типу, сказати стоп. Типу, що ти хочеш від мене? А якщо вже я не можу, ну, нічого зробити, тоді я вже буду кликати на допомогу. Але я спочатку спробую сама владнати ситуацію. So firstly, I behave like that. I am trying to resolve situation on my own. I'm saying to the person stop, and only if I could not manage it, then I could ask for help. What if you ask help, what would you say? What kind of word would you scream? Якщо ви просите вже про допомогу, що ви кажете? Тобто, які слова ви кричите? Допоможіть. Help. Okay, now if you scream help in the street, people will be afraid. It means that there's an attack. It means that I have to risk my life for yours. Maybe he has a knife. Maybe he has a gun. So it's me against someone else to save you that I don't know. People, when there's a car accident, we say that there's maybe 2% of the population that would go and help when there's an accident, a very bad accident, right? It is the same with help. Так, тобто, коли в нас відбувається ситуація, коли ви кричите «допоможіть», то інша людина, це почувши, вона розуміє, що зараз вона не знає ситуації, вона не знає, чи у цього нападника, можливо, є пістолет, ніж. Вона ставить під ризик своє власне життя для того, щоб допомогти абсолютно незнайомій людині. І це те саме стосується аварії, так як ми вчора говорили, коли відбуваються аварії, лише 2% від усього населення будуть йти допомагати. Okay, now let's ask. Yeah, wait. Let me just finish, Katerina. Now let's ask Marco. Let's ask, I think it's Gil, maybe his name. Let's ask Oleg. We are man. Marco, if you hear fire, 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 what is your reaction internally? Gil, if you hear fire, 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 what is your reaction internally? Oleg, if you hear fire, 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 what is your reaction internally? Be very honest. Marco, you can start. Так, запитання до Марка, Гліба і Олега. Якщо ви чуєте, що хтось каже «пожежа», яка у вас буде реакція відразу? Я можу сказати, коли я чую такий оклик, то треба бігти до людини, яка кричить пожежа, тому що висока ймовірність може бути, що треба її рятувати або допомогти. So when I hear this, I understand that I need to run towards the person who is shouting because there is a need to help to this person. Okay, so that was not exactly my question. The studies they made in the United States is that over 8% of the men, if they hear the word fire, there's the superhero inside of them that is gonna run towards the situation to try to help the situation. To the contrary, when it's help, and it's violence, most of the men, over 95%, are running away from that situation, saying, I don't want to risk the situation for someone I don't know. Fire is the superhero inside of you. This is what I triggered with Vanessa. I triggered the superhero inside of her to make the difference and come and help us. That's what I triggered in South Africa. I say, I'm responsible, fire. I'm gonna be fired from my job. Help me. Now, if you scream in the street that there's a fire, this building is on fire, people would come and try to help. Because there's a mother and 2 kids, maybe there's a dog, maybe there's plenty of people in the building. People would come and help the situation. If you scream, help, help, I'm being attacked, everybody's away. It's like, wow, you're being attacked. If you cannot protect yourself, it's very dangerous. No, I don't want you part of it. And the numbers are staggering. It's 90 to 90%. 90% fire, they go and help. 90% help and they run away.
Отже, дослідження показують те, що 85% людей, які чують, що вогонь, пожежа, у них вмикається тригер супергероя, тобто вони йдуть на допомогу. 90% людей, які чують про заклик про допомогу, вони втікають, тому що вони розуміють, що ця людина знаходиться під атакою, вона не може сама себе захистити і вона не хоче ставити під ризик своє життя. Тобто оцей тригер супергерої, який вмикається, насправді я використав цей тригер разом в ситуації в Африці з Венесою. Я також включив в ній супергероя і включив цих супергероїв в людей, які були там, кажучи, що от я відповідальний, мене звільнять, а вони тоді вже були готові допомогти. You can see videos on YouTube of women being attacked in the streets and nobody is helping them. This is how scared we are of violence. And Katerina, please follow your point. You wanted to finish something. Так, я хотіла сказати, що, наприклад, напевно, дослідження – це не про менталітет українців. І, Настя? Так. Так, і було сказано те, що ви можете побачити відео на Ютубі, де жінку атакують, і їй ніхто не допомагає на вулиці, тобто реальні відео. So Katerina just said that these researches, maybe they are not based on the mentality of Ukrainians. І тому, Possibly. і знаєте, тому, наприклад, якщо ти навіть починаєш себе захищати спочатку і нічого не можеш зробити, коли ти починаєш кричати, ти зрозумієш в глибині серця, що тобі не допоможуть, але в тебе, коли цей бандит чи людина, яка на тебе атакує, відвернеться чи зверне увагу, що ти кричиш і подивиться, що люди інші будуть на тебе, тобі йти допомагати, в тебе буде час втікти. So, and also when person is shouting and asking for help, maybe inside this person can understand that no one could help her, but by this she is gaining some time because this attacker could also be distracted by something because of this shouting. Maybe he's going to think that someone could help now, and it could gain some time and give possibility to survive. Possibly, but the advice we could give her as in crisis resolution would be not just to cry for help. Not just say, help, I am being attacked, but to scream something else, to provoke the superhero, the savior inside of the people that are willing to go and help. It's just a recommendation. Так, це може бути можливо, проте пораду, яку ми хочемо надати вам, це вам не потрібно якось, щоб люди вас жаліли і просити про допомогу через це. Вам потрібно крикнути на щось інше, щоб в цих людей виник такий тригер самим, тобто вони самі захотіли вам допомогти. So is there any other questions or any other things for today? I think we've reached the end. Чи є якісь ще запитання, чи вже ми закінчуємо сьогоднішній день? Настя, спроси, пожалуйста, его native language, его хобби и сколько ему лет. So it's like personal questions towards you from Glib. What is your native language and what are your hobbies? And how old are you? 47, він вже казав на початку. Я не включу. So I turned 47 last Saturday, 10 days ago. My father was Italian, my mother Swiss. So my father was speaking Italian to me when I was young, and then my mother in French. Then I have learned German as well, which I don't speak very well anymore because I didn't speak for 10 years. Nastalia? Отже, минулої суботи, 10 днів тому, мені виповнилося 47 років. Мій батько був італійцем, він розмовляв до мене італійською, мати з Швейцарії, вона розмовляла французькою, крім того, я знаю німецьку мову, але я не дуже добре, не так часто нею спілкуюся.
і хобі. And I have a lot of passions. It looks like this that I'm an extrovert, but I am a lot an introvert. У мене є досить багато пристрастей. Виглядає, можливо, що я є більш таким екстравертом, але я більш інтровертом є. So I do a lot of diving. I do a lot of writing. I do a lot of motorbiking. I love to fly planes, all different kind of planes. I love when it's dangerous. I was last month in the Himalayas for 1 month to drive on the most dangerous roads in the world. I do free falling. I love diving with, I show you something. I love diving with, hold on, I show you a little something here. Yeah, you can go on, Natalia. Тобто в мене є багато різних хобі. Я займаюся підводним плаванням, я люблю писати книжки, я займаюся їжджу на мотоциклі. Я взагалі дуже люблю різні такого виду екстремальні види, тобто якісь небезпечні ситуації, я багато подорожую, тобто такі речі. And that's one of the passion that I have, if I can start it. Це також одна з пристрастей, якою я займаюся. So I love walking with animals. I organize walking safaris. This is a wild lion. It's not in a zoo. Я дуже люблю, тобто сафарі, це дикий лев був, це не з зоопарку. And I love provoking myself to really see, who I am inside and learning. Learning, it's my biggest passion. Every year I do a new master program. I learn every time I meet someone. I ask a lot of questions. So my biggest passion is to learn about absolutely everything. А найбільша моя така пристрасть – це навчання. Кожного року я закінчую нову магістратуру, коли я задаю дуже багато запитань людям, з якими я зустрічаюсь. Тобто це навчання, це найбільша пристрасть моя. And this is the book, sorry, I need to move it. This is the book we have written with Sonia, with my wife, which is called Through the Self. And it's this KYF methodology to get to discover yourself and be the strongest or more complete and happiest person possible. Ця книжка, яка була щойно представлена, він написав її разом з своєю дружиною Сонею, і це про методологію пізнання себе, тобто вона називається «Через себе. Як себе пізнати». Це також його одна з пристрастей. When city do you live in Swiss? Geneva. Geneva. Very nice. Geneva, yes. And I will come to visit you in Ukraine very soon. So we'll organize something with Oksana and Anastasia. Так, і пан Тінео, він відвідає Україну. Ми щось дуже найближчим часом організуємо. Any other question until tomorrow, Marco? Да. Last question. Питання не про хобі, а по переговорному процесу. Цікавить, як вдається дотримуватись нейтральності в кризових переговорах? So the question is, how can you be neutral in the situation of the crisis negotiation? Oh, that's a wonderful question. That's the subject for tomorrow, because sometimes it is not possible. I have stopped doing mediation because I cannot be neutral in the face of injustice. Це насправді надзвичайно хороше запитання. Завтра ми більше про це говоримо. Є випадки, коли неможливо бути нейтральними. Я саме тому перестав займатися медіацією, тому що я не можу бути нейтральним, коли стоїть мова про несправедливість.
Now, tomorrow we will talk about the shared common objective, because when you go into a conflict, it should never be about you. It should always be about the outcome. Even if it hurts you, even if you're, whatever is going to happen, what is the most favorable outcome? Завтра ми більше обговоримо ті загальні об'єктиви цього вирішення, тому що в будь-яких ситуаціях, коли ви входите в той чи інший конфлікт, цей конфлікт не про вас, а про сторін, і основне тут результат. And this is why I said yesterday that we are not saviors. We take our own responsibility, but if someone wants to commit suicide and you cannot stop him, you're not responsible. Yes, you will feel bad, it's going to hurt, it's going to come into your nightmares, but you're not responsible. If I never had that situation, go on, Anastasia. Це те, про що я говорив вчора. Ми не є рятівниками. Ми не беремо на себе відповідальність, коли людина хоче вчинити суїцид, і вона це дійсно робить. Ви можете себе почувати погано, але ви є невідповідальними за цей вибір. And if you have 20 hostage on the right, 20 hostage on the left, and you have to lose 20 hostage to save 20 hostage, what do you do? Наприклад, у вас є 20 людей, які знаходяться в полоні справа, і 20 людей, які знаходяться в полоні зліва. І вам потрібно обрати між тими і тими. Що ви будете робити? I saved my best friend's life against his own religious convictions for blood transfusion. Is that ethical? No. Would I do it again? Yes. I did it for his daughter. Я зберіг життя своєму другу, дочці мого друга, незважаючи на те, що це протирічило його релігійним переконанням про переливання крові. Чи це етично? Ні. Чи я б це зробив знову? Так. And tomorrow I'll give you a few examples and a few more technical things with great pleasure. І завтра ми поділимося більше прикладами і такими технічними речами з великим задоволенням. I think we have to finish now, otherwise I'm going to take too much of your time. Так, ми зараз Anybody будемо else? збільшувати. Last comment, last everything. Так, можливо, є якісь коментарі? Завтра буде. Then I let Oksana have the closing word. Тобто, Оксана Євгенівна, ми зараз надаємо вам слово для завершення даної сесії. Oksana, it's your turn. You can close the day. Так, ми завершуємо. Просто в мене ще трішечки були поточні справи, оскільки я маю, крім школи, дуже багато всього, я намагалася все встигнути. Проте я чула, як тут відбувався процес, і я трохи працювала як Юлій Цезар, і слухала вас, і намагалася брати участь, і записувала дещо, і приймала ще людей, які до мене приходили сьогодні. Yes, so right now we are going to finish our session for today. Today I had a very busy day and I was working like Caesar, doing a lot of different job at the same time. Я думаю, що сьогодні був дуже цікавий день. Учасники пропрацювали багато цікавих речей, намагалися включатися, і я бачила, наскільки був такий досить багатий сьогодні чат, наскільки багатий вашими повідомленнями, ви намагалися включатися, намагалися думати, і це дуже похвально.
I was observing the whole process of today, and I noticed how much everyone was involved into the process. They were saying and answering questions and doing some interactions, and I suppose it is very valuable and useful. Завжди, знаєте, якщо досить якісно проведене заняття, учасникам, студентам завжди мало інформації, мало того, що вони взяли, і от є такий невеличкий інтелектуальний голод. Тому я думаю, що наші учасники його сьогодні відчувають, і завтра вони обов'язково зайдуть на наступну сесію, це буде завтра заключена наша сесія, і ми сподіваємося, що наших спікерів ми побачимо ще. The thing that we are limiting our time every session shows us the situation when you can hear and observe so much interesting and useful information from the speaker, and you can feel this intellectual hunger. That is why this is happening, but tomorrow we will have more time to spend with you. Завтра зустрічаємося в тій ж самій годині, о 12-й годині, за тим самим посиланням. Пане Стіве, надзвичайно дякую вам за те, що ви збагачуєте нас, наших учасників, такою цінною інформацією і таким гарним досвідом. Tomorrow we are meeting at the same time at 12 o'clock and starting our next session. And I would like to extremely thank you, dear Steve, for enriching our students with your experience and with this valuable information. It's a pleasure. It's an honor more than a pleasure. Це задоволення і це честь для мене. And see you all tomorrow with great pleasure. Great pleasure. Завтра всім побачимося з великим задоволенням. Завтра о 12-й годині зустрічаємося. До зустрічі. Tomorrow at 12. До зустрічі. See you. See you tomorrow. Thank you all. Thank you, Anastasia. Thank you so much. Thank you.